Hello? Check, check, check. Hi, baby. How are you? Can you take to yes, yes, No, hello, Sai Kumar. Are you able to listen my voice? Hello, Sai Kumar Reddy. Hello, Sai Kumar. I can't able to hear your voice. Can you speak again? Yes, sir. Yes, thank you.
Yeah, hello. Good afternoon, my dear students. Are you able to hear my voice? Yes, sir. Sir, Yes, yes. Thank you. As of now, only I think 20 participants are only joined. మీ క్లాస్ స్ట్రెంత్ ఎంతమంది అండి? 89, sir. 89. Oh my God. So out of 89, only 20 are joined. Yes, sir. Let wait some more time, 5 minutes more. Let them others to join. Right? Can anybody facing the challenges during the joining? Let help to others, your friends, while joining, if they are not at all joining. Thirty-two people as of now joined. 33. So my dear students, the meeting starts at right 2:30 p.m. So before 2:30, can all the people will join? Then it very easy to the speaker to start the session at exact time. okay, sir. Otherwise, you people know that this Zoom app మనకి ఫ్రీగా వాడుతుంది కాబట్టి మనకి 40 minutes సెషన్ వస్తుంది, రైట్? ఆ 40 minutes లో మనం జాయిన్ అవడానికి ఒక 10 minutes తీసుకున్నాం అనుకోండి, the remaining 30 minutes is not sufficient to share our knowledge. 45 students are joined as of now. Okay, I will give 3 more minutes up to 2:35, then I will start. Before that, may I know who is the class in charge? I mean, class CR. Sir, I am Anil. Ansuya. I am the in charge, sir. Anil Kumar, Sai Kiran Kumar, girls వచ్చేసి అనసూయ అశ్విని కుమార్ సార్. Fine, good. As of now, 54 are joined. So, మీ అందరికీ నేను తెలుసా? Yes, sir. Yes, yes. So, can I introduce myself again? Yes, sir. Please be on mute. Please be on mute, right? So myself, Dr. Ramaya. So I completed my master's and PhD from Andhra University. I have totally of 11 years of teaching and research experience. Out of this 11 years, last 1 year, I worked in HCL technologies in medical devices sector. I trained specifically to assist the students. For the point of view, I take the career into the medical device sector in HCL technologies. So after I get properly trained, I
came back again our mother institute, Hindu College of Pharmacy, as a associate professor and the head of the department for Department of Pharmacognosy. So as of now, I continue my services to two departments. One is for Pharmacognosy department, another for regulatory affairs, pharmacy. Right. For your subject, this fourth sem, right? Fourth semester pharmacognosy and phytochemistry one. I will take some of the chapters, particularly in case of Unit 5, right? So Unit 5, I will take some of the topics from Unit 5, right? As of now, some of the topics are already shared by the our colleagues Nerja and Sarala. So remaining topics are also some of the topics they will share, and myself also. Okay, let's. I hope you people continue provide your cooperation during my entire tenure of serving you. Dear students, as of now, 64 are participated. 65 now. Okay, can I start the session? Okay, fine. Please confirm. I will share my screen, whether you are viewing or not. Are you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's, as of now, 69 are joined, so I will start my session. Let them people to join. Okay. Today, as a part of this fourth semester pharmacognosy and phytochemistry 1 subject from Unit 5, I want to take the uh, study of plant products. See, here I am showing the syllabus copy. కనిపిస్తుందా మీకు syllabus copy ఇక్కడ? Hello, please respond. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. See again. What you are viewing? ఇప్పుడు మీకు ఏం కనిపిస్తుంది? Pharmacognosy of Slides, fibers. sir. Pharmacognosy of fibers. Okay. Okay, pharmacognosy of fibers. So this is the Unit 5. First of all, we start the session with the definition of fibers, right? So what is a fiber? So you can imagine a fiber is like a thread, right? So నేను ఇప్పుడు చెప్పేంత ఈ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు అంత టైం కూడా మీరు ఒక థ్రెడ్ ని మీ మైండ్ లో ఊహించుకుంటూ ఉండండి. ఒక థ్రెడ్, దారం. ఓకే, a fiber is a elongated thick walled cell with pointed ends. So a fiber is nothing but it is a elongated and podugaina thick walled cells with a pointed ends. So what are the different sources for these fibers? There will be a different sources for these fibers. One is a plant. Plant is one of the source for these fibers. These sources they having cellulose and lignin. Example: cotton, jute, hemp, flax are the examples for plant fibers. And another one is a animal fibers. So these are proteinous in nature. Example: silk fiber, wool fiber. And next one is a mineral fibers. Examples: glass, asbestos. And next one is the man-made. These are the alginate air, regenerated cellulose, fibrillin. And last one, synthetics. Example: pterylin, orlon, decron. These are the different types of the fibers. So there will be a different sources for the fibers. There will be a obtained from the plant sources, they will be obtained from animal sources, they will be obtained from mineral sources, maybe a man-made sources, maybe a synthetic sources. So there will be a different types of the sources for the fibers. But in our syllabus they mentioned only a study of plant fibers only. So you no need to learn the remaining
types of the fibers. Just you know the classification, but you mainly focus on the plant fibers. Plant fibers, nothing but examples: cotton, jute, hemp, and flax. Right? Are you understanding? Are you following? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes. Remaining people Yes, also sir. respond. Nice. Thank you. Yes. Then first coming to the first plant fiber, cotton. సో కాటన్ ఇస్ ద మీ అందరికి తెలుసు కదా, మనకి గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ ఇస్ ద వెరీ ఇన్ ఫస్ట్ ప్లేస్ టు ప్రొడ్యూస్ ద కాటన్ ఫైబర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ ద కాటన్ ఇమేజ్. ఏ కాటన్ is also called as we have the different synonyms for the cotton. One is a cotton wool. It's a purified cotton. Why they are called as a purified cotton? Because from the cotton, what are the unwanted debris, ఏదైతే చెత్త, తర్వాత దానిలో విత్తనాలు అవన్నీ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా తీసేస్తారు. తీసేసిన తర్వాత మనం వాడతాం కాబట్టి దే కెన్ బి అగైన్ కాల్డ్ as a purified cotton. Absorbent cotton, based upon the usage they are called as a absorbent cotton, and also the surgical cottons. These are the different names for the cotton. Then how you can define means biological source. So a cotton is a dried epidermal trichomes of seeds obtained from the plant Gossypium herbaceum or Gossypium barbadens, belonging to the family Malvaceae. So here we can call it as a biological source or simply the definition for the cotton. So you can define the cotton means you have to write the బయలాజికల్ సోర్స్. సో బయలాజికల్ సోర్స్ అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా గాసిపియం, హెర్బేసియం, ఫ్యామిలీ ఈ రెండు రాస్తే సరిపోదండి. యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద సినానిమ్స్ టు దిస్ టర్మ్ డ్రైడ్ ఎపిడర్మల్ ట్రైకోమ్స్ ఆఫ్ సీడ్స్. ఈ టర్మ్ కరెక్ట్ గా మీరు మెన్షన్ చేస్తేనే దాని బయలాజికల్ సోర్స్ అంటారు. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ మెన్షన్డ్ ఓన్లీ సోలోలీ యాజ్ ఎ గాసిపియం హెర్బేసియం, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ప్లాంట్ నేమ్, ప్లాంట్ సైంటిఫిక్ నేమ్. ఓకే, బయలాజికల్ సోర్స్ అంటే దీంతో పాటు కంపల్సరీగా దాని యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా రాస్తేనే దాన్ని బయలాజికల్ సోర్స్ అంటాం. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఓన్లీ ప్లాంట్ scientific name, right? So we have to mention the biological source, not scientific name. Then coming to the preparation. So here, see the here image. We can see the these are the fruits, or it is called as the capsules. These are having 3 to 5 cells. This having the seeds. So inside the seeds, they are having the they having the trichomes. These fruits are called, these seeds are called balls. ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్ లో కనిపిస్తుంది చూడండి, ఒక బాల్ లా కనిపిస్తుంది, కాటన్ బాల్. సో ఆ ఫ్రూట్ నే మనం బాల్ అంటాం. సో ఆఫ్టర్ రైపనింగ్, పండిన తర్వాత ఈ బాల్ ని మనం కలెక్ట్ చేస్తాం. బై మాన్యువల్లీ దే ఆర్ పిక్డ్. సో మాన్యువల్ గా పిక్ చేసుకొని దెన్ దే ఆర్ టేకింగ్ టు ద గిన్నింగ్ ప్రెస్. మనకి గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తం కూడా ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ అన్ని కూడా ఈ కాటన్ సంబంధించి గిన్నింగ్ ప్రెస్లు ఉన్నాయి. ఈ గిన్నింగ్ ప్రెస్లు ఏం చేస్తారండి, ద కాటన్ కెన్ బి ఏ ప్రిపేర్డ్. That means they can be sorted into different types. Let us see what are the different types. So after collecting the those balls, they are taking to the ginning press. ఇక్కడ మెషిన్ కనిపిస్తుంది చూసారా, అలాంటి మెషిన్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు. దాన్నే గిన్నింగ్ ప్రెస్ అంటారు. సో ఈ గిన్నింగ్ ప్రెస్ ఏం చేస్తుంది, దే కెన్ సపరేట్ ద సీడ్స్ అండ్ ట్రైకామ్స్. దానిలో ఉన్న హెయిర్స్ ని సపరేట్ చేస్తుంది, సీడ్స్ ని సపరేట్ చేస్తుంది. సీడ్స్, ఫ్రమ్ ద సీడ్స్ నుంచి కాటన్ సీడ్ ఆయిల్ తయారు చేస్తారు. ఫ్రమ్ ద ట్రైకామ్స్, ఏదైతే మనకి ఆ వైట్ ట్రైకామ్స్ ఉన్నాయో, దే కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. ఒకటి షార్ట్ హెయిర్స్, another one is a long hairs. These short hairs are also called as a linters. Only linters used for making of a raw cotton, remember. Okay, all the trichomes are not used. Only short hairs linters are used for making of a raw cotton, whereas long hairs trichomes are used for making of a cloth. మనకి కాటన్ క్లాత్ ఉంది కదా, that can be used as for making of a cloth. Understand? Yes, sir. Yes. And so we can take the raw cotton. Raw cotton means that is a short length linters. So that raw cotton, that is usually having a wax, fat, coloring matter. So it is not a purified, it is a raw cotton. A raw cotton means it's along with the debris, wax, fat, it's having a mixture. So that we have to subject to the purification. For that, it's subject to the cotton opener, a machine called cotton opener. So what happens, it is subject to saponification for 10 to 15 hours, followed by washing, thereby dried, carded into sheets, packed, finally sterilized. After packed and sterilization, then only we can call it as a absorbent cotton. Before that, you are called as a raw cotton. After cotton opener,
After cotton opener, then only we can call it as a absorbent cotton. Then coming to see the morphological characters, so it is a white in color, right? The cotton fibers generally మనం చూస్తే తెలిసిపోతుంది. Then it is called as a white, and it is a odorless and tasteless, and 2.5 to 4.5 centimeters in length, 25 to 35 microns in diameter. These are unicellular, covering trichomes. These are flat and ribbon-like tubular structures. Coming to the standards, according to the Indian Pharmacopoeia, the standards are the length of staple. The length means generally when you are collecting the this ball, the trichomes from the plant. So uh, each trichome, how much length it can be measurable. That is not less than 15 mm. And water soluble extractive not more than 0.5%. Ash value not more than 0.5%. And the cotton should comply with the test in the monograph. So apart from those standards, so this cotton also must satisfy the test, those mentioned in the Indian Pharmacopoeia monograph. So it must pass with the test for NEPS, test for fluorescence, test for acidity, test for absorbency, and a test for oxidizing substances. So out of these 5 different words, every people can understand the what is a fluorescence, what is a acidity, what is a absorbency, and what is a oxidizing agent. But only few people can understand the word NEPs. What is a NEP? NEP means when you observe the a cotton thread very closely, very deeply, we observe a very small small knots on the cotton thread. Those those knots are called as a naps. For a particular cotton, uh, those knots are very standard one. That means so those are not big. If those knots are a big, then it is like a knot. It is like a some gap, or maybe some unnecessary moss in the thread, so that those naps or those knots are very standard one. So those specifications also the those specifications will tell about the quality of the cotton. So according to the monograph, so the cotton must pass the test for naps, fluorescence, acidity, absorbency, and oxidizing agents. Then coming to the chemical constituents for the cotton. So we have the two types of the cotton already I mentioned. Before subject to the cotton opener, that is called as a raw cotton. After subject to the cotton opener and sterilization, we call as a absorbent cotton. The raw cotton is having 90% cellulose, 7.80% moisture, wax, fat, coloring matter, right? So right, this raw cotton having 90% cellulose, 7 to 8% moisture, wax, fat, and coloring matter. Whereas the absorbent cotton, because the absorbent cotton, it's completely sterilized, right? So this 90% entirely becomes entirely cellulose. So this moisture can be 7 to 8% becomes to 6 to 7%. This wax, fat, and coloring matter can be removed from the after sterilization process. Before sterilization process, they must be present. After sterilization in absorbent cotton, this wax, fat, and coloring matter is absent. Then coming to the identification tests for the cotton. So you can take the cotton fiber and can subject it to the iodine solution. And after subject to iodine solution, we can dry the fibers and add 80% sulfuric acid. Then the threads shows purplish blue or green color. And the second one is the Q-oxome. Here, see, this is the very important test for our future higher studies examination preparations like PG set and GPAT. So Q-oxome. Here we are called as a Q-oxome. CuOxam. It is pronounced as a Q-oxome reagent. Q-oxome means ammonical solutions of copper oxide. Q-oxome means ammonical solution of copper oxide. This is a standard reagent that can be used for the
identification of a fibers. So when fibers that can be treated with a QXM reagent, what happens? It is soluble with the uniform swelling. So if it is a soluble with uniform swelling, then it is a absorbent cotton. Otherwise, if it is a soluble with the formation of a balloons, then we call it as a raw cotton. Right? Are you following? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. During my session, please respond. Otherwise, I don't know whether you people are in online or not. Okay, sir. Right. Thank you. Okay, sir. Okay, sir. Right. Then continue the test. When the cotton fibers are treated with a dilute sodium hydroxide, they are insoluble. So if you treat it with a dilute hydrochloric acid, they are insoluble. If you treat it with 66% sulfuric acid, they are soluble. Out of this, all these tests, the QXOM reagent is standard reagent for the identification of a cotton fibers. Remember. Then, apart from that, if you treat the cotton fiber with iodinized zinc chloride, it shows violet color. If you treat the same and then heat, it will be insoluble. These are the some identification tests for the cotton. Then coming to the uses. So you people first tell me the general uses of a cotton. Section of Generally, cotton cloth, sir. Dressings, surgical dress. majorly, general గా మనందరికీ తెలిసింది the cotton that can be used. Wool thread Yes, preparation. yes. For making of a surgical dressings, right? Preparation of cloth, summer. Yes. Apart from the surgical making of a surgical dressings, these are also used as a making of filtering medium and also as a insulating materials, right? So these are the major important uses of a cotton. Then coming to the storage, it has to be stored in a cool and dry place and packed in wrappers because to protect from the dust and the microorganisms. So this is about the cotton. In your exam point of view, it is very important. This cotton, I'm sure. Understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sure. Yes. Then coming to the second plant fiber, jute. So all people are aware that these gunny bags. Nowadays, the government insists us to use these jute bags instead of plastic and other. So you people must know this the importance of jute. So these are the flowing fibers obtained from the stem bark of Carcorus capsularis or Carcorus volitarius, belonging to the family Tiliaceae. Right? I once again repeat, these are the phloem fibers obtained from the stem bark of Carcorus capsularis or Carcorus volitorius, belonging to the family Tiliaceae. Right? Then coming to the preparation, how this can be prepared. So the flowering plants bundled, they are soaked in a stagnant water for 10 to 12 days. Fibers are what are the stem barks from the plant? They are cut and soaked in a stagnant water for 10 to 20 days. So those stem barks are cut and soaked in 10 to 12 days. Again, they are stripped, cleaned, washed in several times. After that, they are bleached and dried in the sun. Apart from that, they are graded according to the color, length, etc. Finally, they made into a bales. Each bale is having a 175 to 200 kg. Right? The method of preparation of this jute is very, very simple. So, for the preparation of jute bags, what is the source? What is the source, dear students? For the preparation of jute bags. Hello, are you able to hear? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, see the Yes, sir. see the PowerPoint and tell. These are obtained from the stem bark of Carcorus capsularis or Carcorus volitorius. Are you able to understand this pronunciation? Carcorus capsularis or Carcorus volitorius. ఆ స్టెమ్ bark మనం కలెక్ట్ చేసి మనం వాటర్లో 10 to 12 days నానబెడతాం అనమాట. ఆ 10 to 12 days నానబెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అవన్నీ కూడా చిన్న థ్రెడ్స్ లాగా విడిపోతాయి. అలా విడిపోయిన థ్రెడ్స్ అన్ని కూడా ఫైనల్ గా వాష్ చేసి బ్లీచ్ చేసి ఎండబెడతారు. అలా ఎండబెట్టిన తర్వాత ఏదైతే పొడుగ్గా ఉన్నాయో ఆ పొడుగ్గా ఉన్న దాన్ని బట్టి దీన్ని ఆ జూట్ ఫైబర్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అనమాట.
ఫైనల్గా దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నుండి పంపించి దెన్ దే మేక్ ఇట్ into a bag or fibers. Then coming to the morphology, they are yellowish brown in color, 0.8 to 5 mm in length, 10 to 25 microns in diameter. And coming to the chemical constituents of this jute, so entirely they having 53% of cellulose, 20% of hemicellulose, 10% lignin, and 13% moisture. And coming to the uses, these are mainly used for manufacturing of tows, padding splints, filtering and staining media, coarse jute bags. So what is a tow? Manufacturing of a tows? Can anybody? Padding splint? Okay, I will tell. So a stupa or tow means or padding splints means so during any orthopedic problems they can be used as a supporting materials also, and also the filtering medium also, right? Apart from the jute bags. This is about this gunny. And coming to the next plant, hemp or cannabis. So this is the cannabis that is obtained from the perisectic fibers of Cannabis sativa belonging to the family Cannabinaceae. Oh, so how it can be prepared? So how the jute can be prepared? So that means we can take the stem pericyclic fibers. Those stem fibers are soaked in water for 10 to 12 days. From the 10 to 12 days after completion, we are take it out, and they can be split into small fibers. Finally they are bleached and dried under sun. The same preparation of jute that can be applicable to the same preparation of cannabis also. And morphology, these are 25 to 40 mm in length, blunt rounded ends, chiefly entirely contain the cellulose. And what are the uses? These are mainly used for preparation of twine and ropes, pharmaceutically less important. So because this cannabis me under telusu kada, from the cannabis we can obtain a cannabinol and a cannabidiol. And these are the two important chemical constants of cannabis. These are highly hallucinogenic and also the habit forming drugs, so that they can be under the control of government. And also the not only sale of this cannabis, even the cultivation also the under the control of the central government for this hemp or cannabis, right? Pharmaceutically is less important. These are mainly used for making of ropes, a large ropes that can be prepared by using of this cannabis. But in research point of view, they can be used the from the cannabis, the compounds what are the obtained is called cannabinol and cannabidiol. These are the two important constants that are used in research to impart to some hallucinogenic properties in the rats. So those purpose they can be used, right? These are the three important plant drugs. One is the cotton, second one is a jute or gunny, and the third one is a hemp or cannabis. So these are the three drugs in your syllabus, plant fibers. Understand? Yes, sir. Sir, Yes, sir. Yes, sir. So if you have any questions in these three drugs, please ask. Yes. సార్ ఇది మనం సర్జికల్ వాడే కాటన్ కూడా ఈ షార్ట్ ఫైబర్స్ ఏనా సార్? సర్జికల్ వాడే కాటన్ ఫైబర్స్ కూడా ఇవే లింటర్స్ అన్నాం కదా, షార్ట్ ఫైబర్స్. దో షార్ట్ ఫైబర్స్ దట్ ఆర్ రా కాటన్, ప్యూరిఫైడ్ కాటన్. ఓకే సార్. Can anybody ask some questions? Then I will very happy to share. Totally 74 students are present. మీరు ఎంతమంది అని చెప్పారు? 89 సార్. 89 members, sir. 89 కి ఎందుకని 73 వచ్చారు? Can remaining having any problem?
కెన్ సమ్ పీపుల్ వీడియో ఆన్ చేస్తారు, వీడియో మ్యూట్లో పెట్టుకోండి అమ్మా, అదర్వైజ్ మీకు ఏంటంటే డేటా ఎక్కువ లాగేస్తుంది. మేఘనా సంధ్య అమ్మ ఎవరో వీడియో ఆన్ చేశారు. కెన్ యూ మ్యూట్ ఆన్ ద వీడియో? మేఘనా సంధ్య. ఓకే, వన్స్ అగైన్ రిపీట్ ద కాన్సెప్ట్. మనకి ఫైబర్స్ చాలా సోర్సెస్ నుంచి వస్తాయి. ప్లాంట్ సోర్స్, యానిమల్ సోర్స్, రీజనరేటెడ్, మ్యాన్ మేడ్, సింథటిక్ సోర్స్, మినరల్ సోర్సెస్. సో ఇవన్నీ సోర్సెస్ లో మనకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి. బట్ ఇన్ అవర్ సిలబస్ జస్ట్ యూ వాంట్ టు నో ద ప్లాంట్ సోర్స్ ఓన్లీ. సో వాట్ ఈస్ ద ప్లాంట్ సోర్స్ ఫైబర్స్? కాటన్, జూట్, Cannabis. cannabis, right? Only three drugs. Yes, hemp or cannabis. Okay. So ఈ త్రీ డ్రగ్స్ కి మీరు డెఫినేషన్స్, కెమికల్ కాన్స్టెంట్స్, ఐడెంటిఫికేషన్ టెస్ట్ లో యూజెస్ మీరు కంపల్సరీ రాయండి. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ సబ్జెక్ట్ టు లెర్న్. Okay, sir. మీకు ఏదైతే నేను రియేజెంట్ చెప్పాను, క్యూఆక్సమ్ రియేజెంట్, కాటన్ లో మీకు చెప్పాను కదా రియేజెంట్, అమోనికల్ Yes, సొల్యూషన్, sir. కాపర్ ఆక్సైడ్. ఇది మీకు డెఫినెట్ గా జీపీఎస్ లో కానీ పిఎస్సీ లో కానీ వస్తుంది. Okay, sir. Such a very very important bit. Every year they are asking that QExam reagent. సో ప్రతి క్లాస్ కి ఇలా 73 వస్తున్నారా, ఇంకా ఎక్కువ వస్తున్నారా? ఇంతేనా? 73 or 75. మ్యాక్స్ 79 వస్తారు సార్. 79 వస్తారా? ఓకే. Okay, some people I think facing some network issues, I hope. Next time you people join before 5 minutes. Okay, నా సజెషన్ కదా. Okay, sir. అయినా కానీ సేమ్ మీరు ఒక 5 minutes అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద ఎథికల్ ప్రిన్సిపల్స్. ఫస్ట్ మీరు బీకామ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు ఏ కంపెనీలో జాయిన్ అయినా కానీ దే ఆర్ యూజింగ్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్. మీకు అక్కడ మీటింగ్స్ ఇలానే జరుగుతాయి. మనలాగా హాల్లోకి మీట్ అవటం, మందరం వెళ్ళి కూర్చోవటం అట్లేం ఉండదు. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఆన్ దిస్ ఆన్లైన్ మోడ్ ఓన్లీ. సో ఈ ఆన్లైన్ మోడ్ లో కంపల్సరీగా వాళ్ళు లెటర్స్ 2:30కి షెడ్యూల్ చేశారంటే మనం 2:30 కల్లా జాయిన్ అయ్యి ఉండాలి. 2:30 తర్వాత వాళ్ళు మన రూమ్ లోకి అలౌ చేయరు. ఈ రూమ్ అంటే ఆన్లైన్ లోకి అలౌ చేయరు. సో అలాంటి డిసిప్లిన్ అన్ని మనకి అప్పటికప్పుడు రాదు. యూ పీపుల్ ఫస్ట్ make a habit of join the meetings at exact time. Okay, sir. ఓకే సార్. Okay, sir. If you have any doubts apart from that, సార్ కొంచెం పీపీటీ షేర్ చేస్తారా సార్? sure. After completion my class I will share my PPT. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, sir. మీ గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను. రిమైనింగ్ Okay, sir. ఎవరైనా రాని వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయండి. Okay, sir. So somebody has visual problems, sir. So that's why they are not attending for class. Yes, I understand. Because అందరికీ కూడా ఈ సిగ్నల్స్ ఉండట్లేదు. అందరు డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ లో ఉంటున్నారు కాబట్టి. బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ గ్రేట్. 74 పీపుల్ మీరు అందరూ కూడా ఇట్లా ఆన్లైన్ క్లాస్ లో రావడం వెరీ హ్యాపీ. Thank you, sir. Yes, we will see next class. Bye. Okay, sir. Thank you, sir. Yes. Sir, Okay, thank you, sir. Yeah, bye. Bye, sir.